Good morning, students. Today we will do exercise 14.1, question number 11. Remaining 10 parts we have done yesterday. The question is Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. Gopi ने अपनी fish buy की थी aquarium वास्ते. The shopkeeper takes out one fish at a random. Shopkeeper ने एक fish बाहर कर दी. That take the tank containing 5 male fish and 8 female fishes. ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੇਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਹੈ ਐਂਡ 8 ਫੀਮੇਲ ਫਿਸ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦ ਫਿਸ਼ ਟੇਕਨ ਆਊਟ ਅ ਮੇਲ ਫਿਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਹ ਮੇਲ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ number of male fish is 5, female fish is 8, total fish is 13, 8 plus 5 is 13 and probability of male fish कितनी है 5 है तो total है 13. So favorable cases is 5 or total cases is 13. Probability is 5 by 13. Okay. Now the question number 12. A game chance consists of spinning a wheel. Look at this. This is a wheel. Here is the 8 numbers on this wheels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. There is some questions which probability we will find out. First, what is the probability that it will be a point at 8? कहते कि wheel ਨੂੰ ਜਦੋਂ rotate ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ probability है कि 8 ਤੇ ਰੁकेगा. Look at this. In this wheel, 8 is only one time. There is a 8 parts. इस wheel के कितने parts हैं total? 8 parts and 8 is appearing only one time. That's why the probability of number 8 is 1 by 8. Probability of an odd number. Odd numbers आने ਦੀ probability की है. Look at the wheel ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਦੇਖੋ odd numbers ਕਿਹੜੇ हैं 3, 1, 3, 5 and 7. 1, 3, 5 and 7. There is a 4 numbers which are odd numbers. ठीक है and total number is 8. Probability of odd number is 4 by 8. 4 ones are 4, 4 twos are 8. Then a number greater than 2. 2 ਤੋਂ greater ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ probability ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ greater 3 4 5 6 7 and 8 there is a 6 numbers which is greater than 2 so the probability of a number greater than 2 is 6 by 8 2 3s are 6 2 4s are 8 a number less than 9 probability of a number less than 9 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ all numbers are less than 9s here is a 8 numbers and all 8 are less than 9s so therefore the probability of number less than 9 is 8 by 8 is 1. Next question number 13. A dice is thrown once. Find the probability of getting a prime number. एक dice throw की गई है dice के ऊपर 6 number होंगे हैं look at this 1 2 3 4 5 and 6 there is a 6 number on a dice and the first question is the probability of a prime number आने की probability की है here is the prime numbers are 3 2 3 and 5 ये 3 prime numbers है that's why the probability of a prime number is 3 by 6 क्योंकि total number 6 है favorable cases upon total cases 3 by 6 3 1s are 3 3 2s are 6 the 1 by 2 probability of prime number is 1 by 2 number of laying between the 2 and 6 2 और 6 से between कितने numbers है look at this 3 4 and 5 these numbers are lie between the 2 and 6 here is the 3 numbers so the probability of number lying between 2 and 6 is 3 by 6 3 1s are 3 3 2s are 6 is 1 by 2 an odd number probability of an odd numbers are 1 3 5 3 numbers hai so 3 by 6 is 1 by 2 the next question is one card is drawn with from a well shuffled 52 deck cards and find the probability of getting a king of red colors there is a 52 cards in a well shuffled deck cards ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ red colors ਦੀ king ਹੁੰਦੇ ਆ 2 one is of diamond and heart there is a 2 red colors king total 52 cards hai so probability of a red colors card king cards is 2 by 52 is 1 by 26 a face card ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ face cards ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ there is a 12 face card in a 52 cards 52 cards ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕੀ ਹੈ face cards ਹੁੰਦੇ ਆ like king queen and jack हर एक ਦੇ ਕੀ ਹੈ 3 cards ਹੁੰਦੇ ਆ और 4 parts ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ cards ਦੇ
That's why total 12 cards, 12 by 52. 4 3s are 12, 13 4s are 52, 3 by 13. A red face card, red color the face card, 3 face card of diamond and 3 face card of a heart. So 6 हो गए, 6 by 52, 3 by 26, 2 ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। A jack of heart ਦਾ jack ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, so probability of a heart of jack is 1 by 52. A spade, there is a 13 cards of a spade ਦੇ 13 cards ਹੁੰਦੇ हैं, so a spade ਦੀ probability ਹੈ 13 by 52 is 1 by 4. A queen of diamond ਦੀ queen ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, every queens ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ diamond ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ heart ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ spade है, 1 ही ਹੁੰਦੀ है, so probability of a diamond queen is 1 by 52 क्योंकि total cards की है 52 है। उन्होंने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ 5 कार्ड, 5 कार्ड्स आर टेकन आउट फ्रॉम अ 52 कार्ड्स, ओनली 5 कार्ड्स हैं, केड़े केड़े हैं, द 10 5 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। ए है द नंबर 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ये 5 कार्ड्स ले गए हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड क्वीन, क्वीन दे आने प्रोबेबिलिटी की है, here is only one card of queen, so probability of queen is 1 by 5 क्योंकि total cards कितने हैं 5 है, 1 by 5. if the queen is drawn out and put aside, ਜੇ ਆਪਾਂ queen ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, then what is the probability that the second card picked out an ace, ace आने की probability क्या है, look at this, here is only one ace, एक ही ace है और left cards is 4, so probability of an ace is 1 by 4. Probability of an ace is 1. Look at this, probability of an ace, there is a queen we have already drawn out, so therefore here is only 4 card left, 1 2 3 and 4, and ace is only one time, so probability of an ace is 1 by 4. ठीक है। 16 is 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good pens, 12 pens defective है जोड़ी के 132 good pens ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਏ हैं। it is not possible to just look out the pens, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ pens ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ possible ਨਹੀਂ ਹੈ, so one pen is taken out at random, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ from this desk, the probability, determine the probability that the pen takes out is a good pen, और कहते की प्रोबेबिलिटी है कि जो पैन बाहर कढ़े गए दैट इज़ अ गुड पैन। देखो 132 गुड पैन सीगे, गुड पैंस इज 132, डिफेक्टिव पैंस इज 12, टोटल पैंस हो गए 132 प्लस 12 इज 144। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पैन कितने हैं, हियर इज 132, सो 132 तो टोटल पैंस कितने हैं 144। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ठीक है, favorable cases is 132 and total cases is 144. Here we will divide these 132 and 144 by 12. 12 11s are 132 and 12 12s are 144. 11 by 12. The probability of a good pans is 11 by 12.